is a great song. You need to see a therapist. Call Dr. Bruce. If this song that's playing right now, if you don't think this is a great song, you need a therapist. Number Dr. Bruce now, you need counseling. This is a great song. It's a fine song. You see, Panama songs, even if it is genre, it surpasses the genres. Yes, it is rock, soft rock, but Sewa is such a gem, man. His name is Silent Mode together with Man Friday. Oh, what a song. Oh, what a song. I am vibing with it. Shiremba Mamuka. Dr. Mamuka. Mamuka. I mean, Natuke. Can I Natuka need to so? I did that kid. Kai Bakasonga. Don't know, can I pay any answer when I get one song? Not a song we are citing on a Man Friday. I know Yakadako. Can I pay a Yakadako? And don't buy numbers and you do. Oh, yeah, with the cancelling. Are that therapy? The old bad. I don't, but it's on me. It's on me. No, but that I know, but that number I paid. Some really beautiful soft rock from Zimbabwe. I don't want to go about this much about you to say the program. This is the way to go. It's not kill when you some post pampajono zade ukanyatso rowa ne heartbreak yemashuwa zvinonakidza zvinoita kunge zvisinganakidza. It's true. You start to diss everything that you see will be on the negative. You will see people enjoying, you're like zvipi vari kunyemberana. That's a good one. I was actually laughing just now. Ndabata phone yangu ndishida ku connecta nemi. So pandaino ibata accidentally ndavandano baya pa Instagram. Ndabaya pa Instagram chincha tanga kubuda I caption ye a story that is on Zim Celebs. Yanga yaganzi ya papa kesko picture ye Lion Park pedu padhuze apa muna Bulawayo Road. So parikuratidza kuti zita rakachinjwa because we used to know it as Lion and Cheetah Park, right? Okay. Yes. So I'm not sure if that is a true thing or if it's AI generated, but papa kanzi Lion Park instead of Lion and Cheetah Park. Caption yazonyorwa na admin ndo yandina kids. Hanzi yakachinja zita yako nzi Lion Park nekuti machita akazara muHarare. It's good to have you again on the program, Doctor. Last week we were hoping to have a conversation and then it's always a pleasure to be here. I got a couple of messages in my personal inbox. Vanhu vachibvunza kuti baba, Dr. Alpha. Manje apa ndikapiwa imwe message rekainditsvage kuti iri papi. Iyo ndaiwana. Yakanzi Morning Daddy program ya Dr. Bruce inotanga nguvai. Wow. People are looking forward to this program. Wow. We hope we'll not disappoint because today I feel like what we're about to talk about is heavy and it needs people who are really mature to dissect. Powder maturity. Well, regaiti pinde mnanyaya bianas. Yes. And Shiparra Msoro Wenyaya, has polygamy evolved? Is it infidelity in disguise? Nechishona zvatiri kutaura ndezvekuti barika ravandudzika here, kusavimbika kuri muchihwande here. Tingati barika kusavimbika kuri muchihwande here, tingati barika ravandudzika here kuti mazuva richiri kubarika but rakungoitwa haro sekuita kunge vanhu vari kuita kusavimbika but ringori barika. Mubvunzo uri kubvunzwa. And I think zvakangonaka since tiine munhu wachiremba pakati pedu, zvakakosha kuti tizive zvinhu zvinenge zvichiitika on the ground tisati tapa pfungwa dzedu nje.
So we need to know facts and statistics before we start giving our own thoughts into the discussion. So, Doctor, if you can guide us into, are there anything, things that we know, are there any facts or statistics that we know, and things that we think we know but we don't know? Can we talk about this so that when we then get into the conversation, tunopinda without judgment? Can you give us my statistics and facts around the issue of polygamy, around the issue of barika? All right. So thank you, Mr. Dobie. According to the National Statistics Agency survey, 1 in 10 married women in Zimbabwe report that their partner is more than one wife. Among men, it is also about 1 in 20 report having multiple wives. And it's also a clear pattern that polygamy is more common in the rural areas, around 13%, and compared to urban areas, it's about 5%. And this one got me laughing because it's saying in places like Manika Land, it's very high. And in the place where you said there are many cheaters in Harare, it's also very high. And also in Bulawayo. This is according to Zimbabwe National Statistics Agency. So tonight we are not here to judge. We are just here to try and understand what we believe is a real thing, which is a reality in our society. Kwete zvatokufungira kana zvatakaona pasocial media. And just a disclaimer, these facts are anenge akatorwa semasurvey, but remember, most of these ones, they don't tell the true story because kuna vamwe vasina kutodeclare mabarika avo, kune vari kutorwa mujolo, kune vari kutongoita vana kuside, vakangozvinyararira votoita 2-3 families, but the rough picture is 1 out of 10. Kuti ukaverenga vanhu 1, 2, 3, 4, 5, 6 wechi 10 anogona ari polygyn relationship, kana kuti kuvarume tokuti ukaverenga varume 1, 2, 3 usvika paunogona kubata wechi20 atova ne-girlfriend ye-small house or something like that. That's according to the facts. Yeah. Chiremba, mafacts aya anoita kuti handizogona kuti ndinodairirana nemanumbers exactly because ini ndinenge ndisina kumesha manumber, but ndiri kutaura zvinhu zvatinogara tichinzwa almost zuva nezuva. Pakudarika kwezuva rega rega rakasikwa naMwari, hatishayi nyaya yatinonzwa kana nyaya dzatinonzwa dzine chekuita nekuti mukadzi azoziva nezvemamwe madzimai ari kudanana nawo nemurume wake, kana kuti murume azobatwa kuti ane imwe mhuri, kana kuti ane kumwe kuitika kwemamwe marelationships. Pazuva rega rega rakasikwa naMwari tine nyaya dzakadaro dzatinosangana nadzo. Regai ndipe semuenzaniso. Musi weMonday pachirongwa chinoitwa na DJ Eve, ndisati ndapinda inini, vanoita inonzi Midnight Express pano paStar FM. Vane nyaya dzavanodhila nadzo dzine chekuita nema relationships, vanhu vachinyora pane zvinhu zvinenge zvichivanetsa mumarelationships. Pane mudikani akanyorera pachirongwa ichochocho achitaura kuti ane hanzvadzi yake yakashaya. Hanzvadzi yake yakashaya vachiti vari kunetsana, havasi kutaura vese nemuroora asara. You know the reason why vasiri kutaura vese nemuroora asara? Because muroora asara uyu pakafa muchinda akafa neaccident. Muroora uyu akabva adiscover kuti muchinda akafa mumotikari maakashayikira ari manga muine mumwe mudzimai anga arimo. Not only kuti mami nimwe mudzimai anga arimo, mudzimai anga arimo mumotikari memuchinda uyu paakashaya, mudzimai achiri mupenyu akararama accident, murume wake ndiye akafa chete. Mudzimai uyu anga akatoroorwa zvekutomvisirwa, asi uyu mudzimai main wife asingazvizivi.
akazozviziva parufu pakunzi murume wako ashaya anga aine mudzimai waanga naye sorry tokumirawo kudza kuti mudzimai uyu haasi girlfriend tinotomuziva isusu ana tete takatonomuroora. And these are some of the stories that we're finding every day. Thank you very much, Doc, for giving us facts and statistics. And like you said, they're coming from a credible source, which is Zim Stats, and that's a source for statistics that are relatable and relevant to Zimbabwe. Well, I think nyaya dzebarika ichiremba adzisi nyaya dzekuti tingavhunduke kuti inyaya nyowani. Tichitarisa barika chairo ratinoti barika kwete hazvo zvemujolo kwete zvembada kwete zvemacheaters. Tichitarisa barika chairo rekuti rakarongeka murume atoita zvekuroora kwete zvekubiridzira kwete zvekutiza kwete zvekunzvenga aroora zvinotozikanwa nemamwe madzimai ake uye nemhuri yake yese. Muitiro iwoyoyo ndinoda kutenda kuti wakabvira kare nakare pachinyakare chedu isusu sevanhu vatema takabvira kare tichingozviziva nana sekuru vedu vakanga vaine madzimai mairi matatu vashanu zvakasiyana siyana. Tichitarisawo zvekare munyaya dzechitendero tinotarisa kuti patinoverenga bhaibheri redu we realize kuti in the Old Testament vanhu vazhinji vataiverenga nezvavo kuti munhu waMwari nhingi tonzwa ngaini vakadzi vakati Moses madzimai ake mairi, Jacob madzimai ake mairi, Abraham mudzimai wake nemaconcubines. Many of these people had more than one wife. And now tikauyawo even pachitendero chemazuwano zviriko zvitendero zvakabva kare kwete nhasi zvakabva way back in time kusvika nanhasi vekuti zvinhu zvakajairika kuti murume mumwe chete anenge aine madzimai anopfuura mairi panguva imwe chete. So maigona kutibatsira kupatsanura pakati pe maitikiro azvaita kare nemaitikiro azviri kuita izvezvi. We want to see the realities, the traditional reality and the modern reality. Tichicompare muchitibatsira. Okay. So you notice that traditionally polygamy in many African contexts, like you just rightfully said, it was structured, it was known, and it was accountable. I don't want to go deep there, but I think those three words really describe how polygamy was practiced. But in today's relationships, you find that it's hidden and informal and emotionally disconnected. It's hidden, it's informal, and there's a lot of disconnection. So the question now becomes not just what it is, but how it has been practiced today. What am I saying? I'm saying these days, you have people who have organized infidelity. The fact yekuti munhu ane tumari twake kana kuti ane mazimari ake he just decides kuti I remember tichiita that session here checking out yekuti you are married here but because of my challenges that you cannot face kumba kwako, you just go out of your way, you take your company secretary or someone that you like, what not a formal but in a hidden way, in an informal way. And then fortunately or unfortunately chokwadi chinozongobuda iri pamwe pacho chinobuda iwewe usisipo kana kuti iwewe warwara kana kuti somehow maybe phone yalikisa, but that's the reality that I see in our sessions that we are doing. It's a very, very disconnected, it's very, very informal, which is different from how it was being done kudara. And if there's something Chanda Bata Chandanogona, my takeaway from this part Yamam Chitaura, the comparison is Kare Barika Rakanga Rakaformalizwa Barika Raizikanwa Rakanga in structure
rine mitirwa zvaitwa unotozikanwa zibarika rinodanzwa uyewo it was something that was accountable munhu aigona kuzvidairira panyaya dzake zvichienderana nenyaya dzebarika. Well, going into it, you also struck a huge comparison to say mazuano zvinoita muchivande zvinoita kubiridzirana nechi asi vavariro inenge iri pachinhu chimwe chete chekuti murume mumwe chete ari kuda kuita mukadzi anopfuura mumwe chete. Yes. Well, let's maybe there's a question that I might need to ask tisati taenda pachikamu chinotera. Mubvunzo wangu chiremba ndichakumbira mundipindure zvinogutsa. Tinenge tichiti richiri barika here kana rakuitwa munhu asingaziye kuti inini ndinonoita small house kana kuti ndinonorora senyaya yandataura yatakanzwa musi wemande yekuti ndinonorora mumwe mudzimai wangu inini asiri kuzviziva richiri barika irero. Should we still consider it as a polygyny relationship? Should we still consider it as polygamy? The way I'll answer you is this. We have a problem in our society as Africans or as Zimbabweans. Whether you're in a relationship, nemudzimai wako kana kuti dobi ishamwari yangu, but andigoni kungokodza dobi ndara ini izvi ndo zvandinoda kuita. That's why you then see people hiding behind Mari, hiding behind a lot of these things. So kwandiri nini, I would really want to say, ukaona usiri kuriita the way it was done kudhara, it doesn't qualify kuti polygamy. It's a way that you have just devised because vamwe vanhu vanopesa vazvisungirira Mr. Dobby muzvinhu izvi azopesera kuona kuti zvandakatotanga ka hazvichatodzimike kana kuti it's now too late because you have children. So kuti uchingonzi izvezvi nhasi watongobva zvinotozoda. I know of people vekuti uyu mudzimai anga akatoroorwa akatobvisirwa anozorwara ari kwaari uko, baba ofonerwa na3 AM. Probably pamwe vana havatozive kuti mudhara kana asiri kumba anenge ari kupi. Pamwe vari kungoziva adhiresi yekubasa munhu poita zvangoitika because all I know rine manyanga ari putiro ndara, so rinozongobuda rega somehow. So for me, that's how I would want to qualify. If the principles of transparency and responsibility are not being taken care of, that does not qualify in our studies in the polygamy. Tistage to form my forms in my relationship. Right. Thank you, Doctor, for clarifying kuti kana zvane chiwande mukati harisisiri barika kwakusavimbika uku. Yes. And let me chip in. Pani mumwe ari kutiteerera izvezvizvi ari kupa chikonzero nei varume vari kuita barika vasina kutaura riri kuzopedzisira risisiri barika asi kwakuchiuta. Mumwe muchinda ari pakati pedu ari kufollowa nyaya tiri kutaura and they are contributing soundly. They are saying kuti hanzi barika rakazoita secret because madzimai edu failed to understand us as men like the old generation did. Madzimai edu akutyisa, our women are now fierce. So men are trying to protect themselves and protect their women by keeping their other relationships a secret. Okay. I mean, unopoona say it's certain rampant. It's a valid point. We cannot argue outside that. Yes, it's a reason. Like we are saying, our show is very open to all opinions. Remember, indeed. The purpose of this discussion is not judgment, but to seek and understand. So now, I think pane zvachinja pamadzimai aripo
whether chokwadi kana kuti hachisi chokwadi, but ndo maonero avo ekuti zvinodaro vavapo mazuva ano vakutyisa kana kuti vakutyirwa kuti vanogona kusazvigamuchira. But tiri kungoramba tichidzoka kupi kumaitikirwo azvaitwa. Zvinhu zvatisi tikutanga nazvo zvakaitwa kumashure uku tinongotsvaga kuti vaizviitawo sei totedzera nemaitirwo azvaitwa. So if you have noticed, Doctor, kuti patiri kuramba tichitaura nyaya yebarika hatisi kukwanisa kudisconnecta nyaya yeculture. Tiri kuramba tichidzokera panyaya yeculture as our explanation or justification for these relationship dynamics. But I need to understand, because as much as we are bringing culture into the issue, there is also the issue of emotions, because panodana na vanhu, panorora na vanhu, emotions are involved. And I wanted to understand the emotional reality versus the cultural framing that we're talking about, because it seems like emotionally people are going to go through stuff, even if there is a cultural dynamic yatinenge tato accepta kuti ndizvo zviripo. So can you help us, Doctor, to navigate around the emotional reality that can happen around this cultural framing of polygamy? Okay, so you say kuti kazhinji chinenge chichinzi chiri culturally accepted, we also have to probably like zoom or light kungoisawo light kwazviri kuti the fact yekuti pamwe in your family or in your bloodline, because that's what I experienced. So many people say we are doing it because kumuri kwedu zvanga zviriko kazviriko, you know. So are we saying the fact that it's accepted kumusha kwenyu kana it's accepted kudzinza renyu, does it insulate people from the emotional effects? Emotional effects akafana nekuti jealous, akafana nekuti neglect, akafana nekuti competition, akafana nekuti silent pain. Kana kungoti tingade kuwedzera kana zvirungu zvakawanda, aripo here mudzimai kana murume izvezvi anogona kufara achiziva kuti haasi ega pamunhu wake, ari kusheya nemunhu wake. Inini mutsvagurudzo dzandakaitawo I have noticed kuti panze apo zvinogona kubuda kunge mukufara, but there is emotional baggage that comes with this culturally accepted in other cultures practice. Okay, so I'm seeing something here. Can we then say, kuti, and I on this one, it might not ask in the sense of professionalism, to say in your professional capacity, but in your understanding just as a human being, in a general understanding. After telling us this, so do you think in your human capacity, as Bruce, not as Dr. Bruce? Okay. Yes. Do you think, kuti, so in that respect, kuti, there emotional, there's emotional baggage that's there. Do you think that even by it was well structured, structure yakanaka, Mr. Dobby, vazona mumwe mudzimai wavafarira, vavagara pasi nemudzimai wavo vavatovautaurira kuti no, unoona mudzimai, inini ndafunga kuti ndiunze mumwe. Mudzimai obva atobvuma, ndotonoudza hama dzangu, totonorora, tototi pamba pedu taane 2 madzimai. Zvadaro, are you also saying tichitonzwanana mukunzwanana imomomo, still this first wife will be affected and this second wife Awia will also be affected emotionally? Kudara kana kuti even up to today, there are circumstances that people sit down and discuss. Akafanana pamwe ne infertility issues. And then pamwe vanhu vowirirana
zvitoriko. I remember, I think it's public record, our former president was totally the wife, while he was still on the deathbed, akatovapa green light sekuti I don't think I'll be well, but I don't want you to ukanganisike, so I give you green light sekuti utsvange. This is, I read it somewhere. Zvatinotaura izvi ndezvekuti macircumstances anosiyana, Mr. Dobe. But from the experience that I'm having with how people love is jealous by nature. Love chaicho kutoti ndinokuda kunotoita kunge ndiri kutoti handidi newe, handidi umwe munhu padhuze newe. It comes with love. So handizozivi kuti line iroro in this setup unenge wari clouda nei kuti usarwadziwe. But from what I know, or from my personal experiences, I cannot chiri kunetsa izvozvi baba zvamamuta zvamachita zvazvo kana zvakuzopiwa mazita kutoreva kuti pane ari kufira kuti munhu wangu kubatirirwa zvaari kuita zvandisikuda ini. So hapana pazvichazonzi nekuda kwekuti pamwe zvaitika nekuda kweicho kana kuti zvaitika nekuda, because vanhu vese ndosaka maona tisina kuda kutiza nyaya yedu tichida kutsvaga zviri kuitirwe the reasons it's a plethora of reasons. There are many reasons why people are doing it, but we are saying while you are opting for that, also be cautious because it comes with baggages. It comes with baggages. Well, quite interesting. Doctor, we have just about 4 minutes to wrap up the conversation that we're having today, and I want to tell you that so far, our engagement on WhatsApp is unlike the usual. Okay. Usually, we see an engagement from different kinds of people. Today, we have 100% male engagement. I'm yet to see any female engagement on the messages. I don't know what that means. I don't know what that means. I don't know, but we have 100% male engagement. So far, Pama message is happened. It's 100% male engagement. So one of the messages is talking about culture. Cultural perspective. Avoid the noise kare teteva inotora mwana wehanzvadzi yavo oparikwa navo on the same ngirikini barika. Another one here says baba vakadzi vari kumazuva vanonetsa chii chaita ndibude inini ndakamuudza tatadza kuwirirana aramba kugara neni muforeign land ndakamuudza ndakutora mumwe mukadzi akati it's up to you. She was comfortable kugara kuZimbabwe achifadai achindiparika iye manje. This is a true concern. Someone who is experiencing something. If they're not speaking on a generality, they're speaking about something that happened to them. Yeah. And on that one also, Mr. Dobby, I am happy he brought it up. I also saw there are countries, if you're going to Chando, Rasinga accept polygamy. Yes, you are applying for visas. So, a lot of people are doing it silently because they know could you not apply a visa, what in the never cards visa no decline. Saka anongono nyarara ariko achito supply achi simba dzake nhatu kana mbiri. Asi tinozongotaura wakatoudza ana madam kuti ana madam inini pakuenda ndakuno declare one because zvamitemo yakamira yakadai ndikazoti handichatotaure kuti
But anyway, ifungwa dza dobits. The last message and rovering ngatisati taenda kurep up. Good morning baba. I'm late to the party but ndafara ndaona mchiripo. My comment on the topic. Barika ndonongera akuitwa mchiwande because of muchato unorambidza polygamy. Varume are stuck mumichato. Vamwe vakadzi are also relaxing. Vachiti. Vane muchato. Yeah. Sorry, that's the last one. Let me put the last. Last of last test. Right. This message says, men are polygamous by nature. Women waste their emotions loving men. Men need just respect. And just before I give you an opportunity now to wrap up our conversation, basing on Zataurwa name Mudikan, Azotaurake in a very crude way, yekuti women waste their emotions loving men. But it's a conversation yandatanga pandatanga program inoi ndandrim program yeva komana vandino tora from vanondisira program vanonzima noise makers. And vane program yavanoita inonzi a request to my ex. Okay. Where you request a song for your ex, kuti ndiri request a song ridzira ex wangu nekuda kwechikonzero chakati. And I saw many messages of many heartbroken men there. Ndikati arega ndibatsire hama dzangu abi yangu varume. Ndobva ndataura pachirongwa ichochocho. Zvandataura pachirongwa ichochocho zviri in the same vein, although not as crude as our dear brother here has shared. Zvandataura Dr. Ndanchitaura makuseni ndikati zvandinonzwisisa, my correct understanding of a relationship which leads to marriage is a man is not supposed to look for a woman who loves him. When you're looking for a woman to get married to, usatsvage mukadzi anokuda. Tsvaga mukadzi anogona kusubmita kwauri. Iyeye ukamuwana mukadzi anogona kuzokuda eventually, even anga atanga musoro make musina pfungwa yekuda but mune pfungwa yekuremekedza kuti uyu ndiye mutungamiri wangu ndakumutera. Tikaita dambudziko rekuti tawana munhu watinoda isusu, anditi iye obva atida but asingakwanise kusubmita kwatiri, tagadzira dambudziko. Why? Because tine vanhu tu vane pfungwa imwe chete yekuti we are equal in this. There is no leader, and in any place where there is no designated leader, that kind of institution is bound to fail. There is need for one who leads and one who follows in any form of institution. So ndarizoshandisa Bible panyaya dzacho. Ndakarirwa muchiKristu, so once in a while ndinombopota ndichipoinda kuBhayibheri. Ndikati tine vhesi rinotitaurira pamusoro yenyaya yemarriage muBhayibheri. Rinobva rati iro, men love your wives. But kuvakadzi hariti wives love your husbands. Not wives submit to your husbands. You see. So if you find it's easier kuti murume agone kupinda mubarika kana aine mudzimai anosubmita kwaari, kwete nekuti mukadzi akapusa asi ari kuti uri mutungamiri wangu, so whatever decision that you will make I will follow that decision. In any institution, leadership can only be advised but cannot be controlled. In any situation, if you want to go against the system and disappoint yourself, try to control leadership. You don't control leadership, you only advise leadership. Unopa pfungwa dzako ndinofunga tikadai zvinogona kubuda. Hauti kuna bosi wako kubasa munofana kudai unodzingwa pabasa. So pfungwa dzangu inini ndedzekuti nekuda kwekudaro zvinoreva kuti muma institutions mazhinji edu kuti tione kuti leadership iyi iri mu leadership zveshuwa here, sometimes their nonsense is tolerated. Tichizova advise edu kuti apa makanya apa munogona kugadzirisa but tisingava direct kuti zvekuita kunge tinoda kuva control. That's very true. I decided to come out as unpopular. My name is Aaron Dobbin. Ndogara kuyepwesi. That's a good, but I like your stance as we are wrapping up. Kuti
the reason or the idea why we agreed to have this conversation, safe conversations, they change everything. Yes. So if you see, tonight we explored what we know and what we don't know. And maybe some of you, this is not just a topic, but it's actually personal. Yeah, it's happening in our lives. What we are just saying is, as you are navigating this, maybe you are in confusion, in pain, in unanswered questions in your relationship. Don't do this alone. Don't figure this one alone. It's not about judgment, because I've noticed a lot of people address these questions with a lot of judgment. Just because you don't believe in it or you don't do it. No, for us, we are not here to judge. It's all about healing, clarity, and building healthier relationships. Because whatever you guys are facing there, don't think we are not noticing. Remember, we started with the facts, and we are just trying to be there for everyone. But in that situation, let's have some clarity. Let's help you to have a healthy relationship, because a lot is depending on how healthy your relationships are. Oh, thank you, Doctor. Thank you so much. And maybe as a way of also wrapping up the parts that I've spoken, maybe a question might come up to say, Mr. Dobby, you have said the first thing that needs to come up in any marriage-related relationship is the woman first needs to submit before they love. Is it possible to give submission before love? Yes, it is very, very possible to submit before you love. Love, if used as a precept for building any institution, that institution is bound to fail. Why? Because there are things that happen that can disturb love. But can I in a submission, I can endure within the situation. Kushika ndaita find love again within the same institution. But ndikatanga ne love yangu ikadisturb nda kutobuda. Hence many divorces. Yes. Divorces were lesser back then. Why? Because submission ndo yaitanga. Yes. So pakaitika zvinoitika ndandiri willing kugadzirisa, because I'm like, oh, it's okay, wakanganisa, and I don't like it. Love yangu ya disturb. But chakatanga is submission. So because I submit to you, I'm willing to sit down to gadzirisa nyaya yedu, and I find love again. Asini kuti ndikatanga ne love yangu ikango disturb. I don't have any room for negotiation. I walk. Yeah. So I agree with you so much, because it's not this kuti love I shandi say island. yes. Shanda ne angwe maparts ekuita kuti shini yedu ifambe. We are submit always. Anfana go respect wow in return. Kuti thank you for the submission. Now I give you love. Beautiful. And this brings a wrap to our conversation today. Doctor, someone in their minds are thinking, we are having issues. I am trying to talk to my husband about issues that I don't like. My husband maybe has a polygamous idea in their minds, but it's something that doesn't come well with me. Ndineshingwe kuti dai tatambogara nemichiremba mambo tibatsirawo semunhu wachiremba as a professional panyaya iyi kuti tinzwanane. Kana kuti pamwe maybe murume ari kuti inini ndaifunga kudai ende ndakataura zviri respectful, but because ndakataura zviri respectful kuti ndo zvandafunga, I am now losing the respect yandakambotanga kushandisa iyoyo. How best can we be helped? Vanhu ivo vachida kubatsirika, how can they get in touch with you? Please, you can call us on 0786 585 382. That's 0786 585 382. Let's discuss this. The good thing with therapy or counseling, there's no judgment. Like you rightfully said, Mr. Dobby, yes, it's a reality. Yeah, so we don't want
Tingo Taura. No, if you are there and this hits home and you'd want an atmosphere, it's not judgment, an atmosphere where you can say what you wish to say, which is Yakuti Mangwana Ashozo Swen Zazara Zareta, Yamuzo Zazeta Dog, no my platforms are not gonna provide wow. And I'm telling you, the feedback we are having is very, very much encouraging of people who have come through our system and they've seen some change. Wow, wonderful. Doctor, just one more question. Do you also offer a virtual assistance to those who are not in Zimbabwe, who cannot, or those who are not in Harare, who cannot come to your office for counseling, but then they still need your services? Yeah, COVID taught us that distance is not a barrier. So we have platforms where it's either we use video calls, Google Teams, Zoom, whatever fits you, or WhatsApp video. But the only thing is because there's some flexibility in terms of time, because most of people are working, so we would then just be flexible for a fee. You could maybe 10% here the normal pricing to Vadati we are virtual to Sangana, because usually what's encouraged in therapy is face to face, because you want to experience reality. Mr. Dobby, I was so the answer is simple. It's a yes. We also offer virtual services to those who cannot come in person. Oh, thank you, Doctor. Thank you so much. We do this again next week, Wednesday, for another exciting, heated, and a very controversial topic as related to what's happening in our marriages. This was Roots of Love right here on Star FM with Mr. Dobby and Dr. Bruce Chitsungo. Doctor, thank you very much for being with us. Thank you, Mr. Dobby. Always great. Cheers. Wednesday morning, Star FM. Urikuwa shuma, udini, ndirikusaku.